the brightness correct? So we've done a lip revision for this guy. He's had, I think, every surgeries பண்ணிருக்கிறதுக்கு முன்னாடி இங்க வர முன்னாடி நாளா 3. So he's had 3 surgeries before he came here. Revision. So you can see the improvement that we've achieved. Ododa mood ba? You can see the shape of the lip now. The lower lip was that big and now it's a little bit less. The upper lip, there was no tubercle. There was literally very broad philtrum. I mean, there was really no lip anatomy at all. Plus, the lip was adhered to the prolabium or the premaxilla to be more precise. And we fixed that. We've got muscles from everywhere. You can see this. It's still healing because this is just 10 days after we did the surgery. After a few more weeks, we're going to put hair transplantation there and we're going to cover all the remaining area too that looks without any hair follicle. Side paranga. Yeah, mela paranga. So this is another view. You can see the asymmetry that was also very severe before we started and now we've improved on that. And you can see how it was stuck onto the premaxilla. Premaxilla is that part of the upper jaw that's sticking forward for kids or for adults that are born with bilateral clefts. And if it's not repaired well in the first instance, then you can land up with issues like this. And that's quite challenging. But this is the transformation that we've done for him. He's going to come back to us a few weeks later. இன்னொரு 1 மாசம் 2 மாசம் கழிச்சு வாங்க அடுத்து பண்ணலாம் மீசை வைக்கலாம் அதுக்கப்புறம் மூக்கு பல்லு எல்லாம் ரெடி பண்ணி கொடுத்துடலாம் சரியா ரைட் பை எல்லாம் சாப்பிடலாம் சோறு ஆகாரம் வேண்டாம் சோறு மட்டும் கொடுங்க லைட் ஆகாரம் கட்டியான ஆகாரம் வேண்டாம் இன்னும் அது அப்படி இருக்கட்டும் 1 மாதம் கழிச்சு வர்ற வேலை அது உளுந்துச்சுன்னா உளுட்டும் உளாமல் இருந்தால் இருக்கட்டும் தொடவே தொடாதீங்க அதை தானாகவே ஆறி தான் போகும் அது 1 வாரம் ஆகலாம் 2 வாரம் ஆகலாம் வீக்கத்துக்கு மட்டும் ஒரு டேப்லெட்ஸ் கொடுக்குறோம் அது மட்டும் எடுத்தால் போதும் சரி அதெல்லாம் நம்ம 2 மாதம் கழிச்சு வந்த பிறகு தான் டைம் இருக்கிறதுக்கெல்லாம் நீங்கள் 1 மாதம் கழிச்சு வாங்க அட்லீஸ்ட் அப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் சொல்லி தரோம் சரியா பை ரைட் வேறு இருக்காங்களா சரி நான் மேலே போகிறேன் கம்